And by the way, for those wilaya lovers of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, listen to this hadith. This hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam states that in paradise there is actually a ring, a doorbell that you ring to enter paradise, to enter one place to another place. The Prophet describes it. It's made from precious gemstones on gold plates. When you push that, whatever it looks like, in order to seek permission to enter somewhere in paradise, that generates a sound that says, Ya Ali. Everyone in heaven, my dear brothers and sisters, will hear the name of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Because Allah on the Day of Judgment wants to honor the Ahlul Bayt. کسانی که میخوان وارد بهشت بشن باید درب بهشت رو بکوبن، باید درب بهشت رو بزنن. پیغمبر خدا میفرماید وقتی اهل محشر درب بهشت رو میکوبن، از صدای درب بهشت صدایی بلند میشه. به قول ماها زنگ بهشت صدا میکند. صدای درب بهشت بر اثر کوبیدن شیعیان و مؤمنین صدای یا علی و یا علی و یا علی.